Hello everyone, this is Ankita Berde. Welcome you all in today's class of pharmaceutical chemistry. If you had not watched my previous video about the errors and different types of errors, then go to the playlist and there you will get that video. Today we will see about the accuracy, precision and significant figures. This topic is for the as per new PCA syllabus Education Regulations 2020 for D Pharmacy first year and for the B Pharmacy first sem. Let's start. If you are not subscribed to my channel, then please subscribe first, like my video and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. So first we will see about the what is mean by accuracy. So in name itself it indicates accurate. You should be perfect. You should be whatever you are doing thing that you should get that perfect, accurate, बरोबर असणं मीन्स सही होना वो जो चीज़ आप कर रहे हो. सो एक्यूरेसी मीन्स आप रिजल्ट के कितने करीब है. सो हियर इन व्हाट that accuracy we are talking from the point of you are doing the titrations in your lab, means you are doing any analytical method, means whatever methods you are performing. So in that method result get to you, that result that should be how much accurate it is, that is the accuracy. Means which analytical or titrimetric method you are using, so in that which results come is accurate and precise. For example, analytical method, that is you are perform the titrations in your 12th standard, in your chemistry practicals also you had performed the titration. So in that titration what you are doing, you in the conical flask you are taking the sample, then in burette is there, so in that burette you are adding the standard solution, then you are adding the indicator in your sample, so that every for that means sample how much quantity what should you take, म्हणजे सैंपल किती प्रमाणात घ्यायचं आहे, सैंपल कितने क्वांटिटी में लेना है, इंडिकेटर किती क्वांटिटी 0.2 ड्रॉप्स, इंडिकेटर त्याच्यामध्ये किती ॲड करायचं आहे, मीन्स ॲट विच कॉन्सन्ट्रेशन वी इंडिकेटर वी शुड ॲडेड. सो दिस इज द phenomenon, this method is developed. So here we are talking this accuracy, precision and significant figures, that is from on behalf of that method develop accuracy and precision, that which method is we are going to use. So accuracy, it is the degree of agreement between a measured value and the accepted true value. म्हणजेच काय ॲक्युरसी हे काय आहे की रिझल्टच्या तुम्ही किती जवळ आहात. मेजर्ड व्हॅल्यू अँड ॲक्सेप्टेड ट्रू व्हॅल्यू मीन्स ॲक्युरसी मीन्स मेथड यूज केली त्याचा रिझल्ट किती यायला पाहिजे, 100% रिझल्ट यायला पाहिजे. सपोज मी तुम्हाला एक सॅम्पल दिलं असेसाठी, असे मीन्स वेन यू आर इन दी लैब प्रैक्टिकल्स यू आर परफॉर्मिंग दी असे, मैंने आपको एक सैंपल दिया और उसकी परसेंटेज प्यूरिटी कितनी है, 100% है. मैंने आपको कहा उसकी परसेंटेज प्यूरिटी निकालो और आपके रिजल्ट्स क्या आ गए, 99%, 100%. आपके रिझल्ट आ गए, म्हणजेच तुमचे जे रिझल्ट्स आहेत हे 99%, 100% येत असतील तर मग काय आहे ते लिमिटमध्ये तुमचे रिजल्ट्स आहेत. सो दैट मीन्स वो जो रिजल्ट्स आपके आ रहे हैं वो इन बिटवीन दी 99-100% आ रहा है, दैट इज यू आर मीन्स क्लोजर टू दैट रिजल्ट, मीन्स युअर रिजल्ट्स आर इन दी लिमिट बिटवीन दैट. सो दैट मेथड इज द ॲक्युरेट. सो ती मेथड काय असते तर ॲक्युरेट असते, दॅट इज दी ॲक्युरसी. सो इट इज दी व्हॅल्यू और इट इज दी डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन व्हाट, दैट इज मेजर्ड वैल्यू, दैट हाउ मच क्वांटिटी यू मेजर्ड. मैंने आपको कितना 100% प्योरिटी वाला सैंपल दिया और मैंने आपको उसकी परसेंटेज प्योरिटी निकालने को कहा और आपने क्या किया 99-100% निकाली, दैट इज इट इज इन बिटवीन दी रेंज, दैट इज इन बिटवीन दी मेजर्ड व्हॅल्यू अँड ॲक्सेप्टेड ट्रू व्हॅल्यू. सो तुमची जी त्याची व्हॅल्यू आहे ती रेंजच्या
मध्ये आली. सो हे काय झाली, ही मेथड काय झाली, वो मेथड ॲक्युरेट हो गई. सो इट्स ॲक्युरेट, इट इज द डिग्री ऑफ ॲग्रीमेंट बिटवीन दीज टू व्हॅल्यूज. देन आफ्टर दॅट नेक्स्ट इट इज द precision. We will talk about the precision. So precision means what? It's a repeatability, means किसी भी चीज को बार बार रिपीट करना, उसका मतलब है प्रेसिजन. इन जनरल प्रेसिजन का क्या रहता है की बार बार मेथड को रिपीट करना, म्हणजे त्याच मेथडला परत करायचं, म्हणजे असे जो आहे हा परत थोड्या वेळाने करायचा. सो रिपीटेबिलिटी मेथड्स म्हणजे आता तुम्ही टायट्रेशन्स करत असाल, असे परफॉर्म करत असाल. सो टेक 1 hour ब्रेक अँड देन परफॉर्म द प्रॅक्टिकल. देन टेक 1 day गॅप, म्हणजे आज टायट्रेशन केलं, आता 11 वाजता टायट्रेशन केलं, त्याच्यानंतर दुपारी परत 1 वाजता करा. देन टेक 1 day गैप, आज किया टाइट्रेशन और आज नहीं कर, आज किया परफॉर्म किया, आज वेडनेसडे को परफॉर्म किया, कल थर्सडे को परफॉर्म करेंगे. देन पर्सन टू पर्सन, आज ए स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, कल बी स्टूडेंट परफॉर्म करेगा. सो पर्सन टू पर्सन दॅट मेथड्स आर रिपीटेड. ह्या ज्या मेथड्स आहेत, आज एका स्टुडंटने केलं, उद्या दुसऱ्या स्टुडंटने करायचं. देन 1 डेची गॅप घेऊन ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं. देन 1 hourचा ब्रेक घेऊन ते प्रॅक्टिकल परफॉर्म करायचं. सो पर्टिक्युलर इंटरवलमध्ये एकाच मेथडला रिपीट केलं जातं आणि त्याचे रिझल्ट्स आहेत ते सेम येतात, त्याला प्रेसिजन म्हणतात. दॅट इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिझल्ट. सो प्रिसाइज मीन्स बार बार किसी मेथड को रिपीट करते वक्त रिझल्ट सेम आता है, दैट इज दी प्रिसाइज. म्हणजेच काय असतं तर प्रिसाइज. सो इट इज द डिग्री ऑफ ॲग्रीमेंट बिटवीन दी replicate measurements of the same quantity, that is it is the precision, means it is the repeatability of the results. So असे परफॉर्म केला, आता आज परफॉर्म केला 90% व्हॅल्यू आली, उद्या परफॉर्म केला तर परत 90% व्हॅल्यू आली, परत परवा परफॉर्म केला तरी पण 90% आली. आज ए स्टुडंटने परफॉर्म केला 90%, उद्या बी स्टुडंटने परफॉर्म केला 90% आली. सो व्हॅल्यू सेम आ गई, लेकिन इंटरवल मीन्स दॅट इज द रिपीटेबिलिटी ऑफ द रिझल्ट, दॅट इज इट्स अ प्रिसाइज, ती प्रिसाइज आहे. बट सी इट्स नॉट अ ॲक्युरेट. आपण ह्या व्हॅल्यू 90% आली, ॲक्सेप्ट काय आहे तिथे, किती व्हॅल्यू येणं 100% ॲक्सेप्ट आहे, बिकॉज आय हॅड गिवन यू सॅम्पल दॅट इज द 100% प्युअर. सो it is accepted that your result should be come within that limit, either means 99 to 100%. एखादा असे असेल त्याचं लिमिट्स दिलेलं असतं, प्रिस्क्राइब केलेलं असतं, स्टँडर्ड लिमिट, दॅट व्हॅल्यू शुड बी कम इन बिटवीन दी 98% to 101%. बट सी इफ इट्स नॉट कम इन बिटवीन दॅट रेंज, if it is 98 to 101, that limit is given, but your value it's a 90%, then it's not accurate. We can say it's a precise, वो precise है वैल्यू, लेकिन वो accurate नहीं है. जब वो 98 के और 101 के बीच में आएगी, इन बिटवीन आएगी 98 to 101, तब वो क्या होगी, that time it will be precise. and that time it's accurate. and precise means 90% येत असेल तर ती precise आहे, accurate नाही आहे. So if there is a greater in the degree of the precision, then there is a increase in the chances of obtaining true value. बार बार result means बार बार it's repeatability of the result. So this is the precision. Then we will talk about what is mean by the significant figure. So significant figure, it is used to correct the measurements. So significant definition of the significant figures, so it is required for us for the measurement. So it's a number of digits necessary for what, for expressing the results of a measurement, which is consistent with the measured precision. So for the measurement, significant figures are required. These are the number of the digits, and these digits which are required for us for the continuity in the measurement. Then there are some rules for the significant figures. What that rules we will see. So rule number 1, all non-zero numbers are significant. See here, all non-zero numbers means what,
See in the example 5489, it's here decimal is here 213. So here all non-zero numbers, here you will not see 0 anywhere. So all these numbers are significant numbers, means here 7 significant digits are here. Then second rule. So second rule, it's all zeros located between non-zero numbers are significant. Means what? See here example. See these all zeros, these are located between these significant numbers. See these are the 8, 6, these are the significant numbers. Okay, so all zeros which are located between non-zeros number. So हे 8 आणि 6 च्या मध्ये हे 2 0 आहेत, 8 और 6 के बीच ये 2 0 है. सो वो क्या हो गई है? नॉन जीरो नंबर्स हो गए. सो दीज आर दी 4 significant digits will be here. Then next rule number 3. Zeros located to the left of a value are not significant. Means see here decimal. So here all zeros which are located to this decimal, these, okay, so these zeros are not a significant. So here only one significant digit, that is here 4. Yes, 4 is only one significant digit. So if this case is there, so here 4 is only the significant digits. Then rule number 4. Zeros located to the right of a value may or may not be significant. So right side la je आहेत, so here see here decimal is here, okay. So here it will be 4 significant digits, 1 2 3 4. So here 4 significant digits, that is 0 located to the right of the value. So it will be may or may not be significant. And see here decimal is not present. So decimal च्या ज्या इकडे व्हॅल्यू आहेत सगळ्या, त्या सगळे काय येणार तर 4 significant digits येणार. So here decimal is not present here, so only one will be the only one significant digit. So these are the simple rules for the significant numbers. So we had seen see first rule was the all non-zero numbers are significant. See these are the 7 digits numbers. So these all non-zero numbers, these are the significants. Then we had seen one by one the rules. All zeros located between the non-zeros, so in between these two, so here will be 4 significant digits. Then rule number 3, 0 located to the left of a value are not significant. So here these zeros are not significant, so here only one significant digit, that is 4 is only one significant digits. Then we had seen 0 located to the right of the value, that will be may or may not be significant. So here decimal is here, so here 4 significant digits. Then here decimal is not present, so only one significant digit is there. So this is the significant figure which is used to correct the measurement. And see accuracy means what? That is the result, your result that should come within the range, that is the 100%, within that range 99 to 100%. If your results come, then that is the accuracy. Then precision, it is the repeatability of the results, means पुन्हा पुन्हा ती मेथड रिपीट करून रिझल्ट जर सेम येत असेल तर ते प्रिसाइज असतं. आणि ॲक्युरसी म्हणजे विदिन अ लिमिट असेल तर ते काय असतं? ॲक्युरसी असतं. अँड सिग्निफिकंट figures is used to correct the measurement. So which analytical or titrimetric method you are using, so in that what results came is accurate and is precise. So this is all about the accuracy, measurements and significant figures. So to download the notes of this chapter, please check the description box. Also under the community tab you will also get the link about that. So thank you so much for fully watching this video. Happy learning. And if you are not subscribed to my channel, then please subscribe first and press the bell icon
to get the latest updates of upcoming videos. Thank you.